Good luck. Merhaba arkadaşlar, hepiniz IEFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün İngiltere'nin en iyi araştırma üniversitelerinden University of Sheffield'da eğitim ve bursları Julia ve Subitay Bey'den dinliyor olacağız. Lütfen sorularınızı questions kısmından sormayı unutmayın. Yes, Julia, the stage is yours now. Thank you. Well, hello everybody and welcome. We're going to present to you today on the opportunities for sponsorship and scholarships to come and study in the UK and more specifically the University of Sheffield. So I have posted a message in the chat where you are able to contact us via a contact form online or via our email address. So do feel free to have a look at that. I'm going to share my screen now and start the presentation and explain an overview of what we're going to talk about in today's webinar. So just sharing my screen now. Could I just get confirmation that you can see my screen? Yes, we can see. Okay, so I'm joined today by my colleague from EDUCAS. EDUCAS is one of the University of Sheffield's trusted agents in Turkey. So if you do have any questions, or you would like help or advice, do feel free to contact them. The university website is also there at the top and a QR code in the corner. This QR code will lead you to our online form where you can leave us your details and we will email you more information about our generous scholarships and also details about our course. So the content of this webinar is going to cover why the UK is value for money and more specifically Sheffield, why Sheffield is an affordable choice, explain to you our different scholarship options for different courses and different levels, how you can finance your education, the employability that a UK and Sheffield degree will give you, and then I will pass over to Subitay from EDUCAS, who will explain to you the funding opportunities in Turkey, and then we'll let you know how you can find out more and give you our contact details. So first of all, just a brief overview of Sheffield. So we are a global university, a world top 100 highly ranking elite Russell Group university, currently 13th in the UK, and we're top 10% for Europe teaching quality. It's also really important to us that we're leading in student satisfaction. So not only are you getting an excellent academic education, but the time here at university will also be extremely valuable. It's much more than just a degree programme. So we have a global reputation for quality and world-renowned teaching and research. So whether you're just doing an undergraduate, postgraduate talk, or going on to do a PhD in research, we have excellent at all levels. It's a safe and supportive learning environment, and we offer a wide choice of niche modules and different courses. So do contact us if you can't find exactly what you're looking for on our website. Importantly to you, gaining a degree from the UK means that you become amongst the most employable globally, and that's really important to gain that from your degree. We're world renowned for teaching. So these are just a few examples of particular courses that I know are popular in Turkey. But no matter what course you're interested in or subject for research, do have a look at the rankings for the individual department or subject and not just at the overall university rankings. So we're top 50 in the world for civil and structural engineering, top 100 in the world for political and international studies, and top 10 in the UK for architecture. There's a lot of our engineering programs that are also world top 50. So do have a look at individual subject rankings. We're also world leading in research. As I said, we are a member of the Russell Group University in the UK. We're top 10% of UK universities for research, and that's measured by the UK's Research Excellence Framework. And 99% of our research is globally recognised. So this is a brief overview of the subject areas that we offer at Sheffield, and they sit in the faculties of science, engineering, medicine, dentistry and health,
arts and humanities, and social sciences. So there's just a few courses listed there, but as I said, we offer hundreds of different courses within those different areas. So do have a browse on our website, contact Educath, but also contact us if you can't find exactly what you're looking for so that we can point you in the right direction. Obviously, it's important that the environment that you're learning on gives you the relevant hands-on experience. So we have what we call the Diamond. This is city centre campus facilities where we've invested £81 million in state-of-the-art facilities with all these different labs and arenas. You can take a 360 virtual tour, and this is where students and lab technicians will lead you through the building, but you can stop at any point and have a browse around in a 360 environment. Just outside the city centre, we have our Advanced Manufacturing Research Centre, and this is where we work closely with partners such as McLaren, Siemens, Boeing and BAE. As we build cars and planes, we can't exactly do this in the city centre, and this is why having a manufacturing centre just outside the centre is vital to us. So it gives the space and the opportunity to engage with these employers. It's a global role model for industry and education in partnership, and not only offers the opportunity for you to have a year in industry or an internship, but gives you those vital contacts that you need to contact them after you have graduated and hopefully gain employment upon graduation. So these are just a few companies that you could work for after graduating from the University of Sheffield. As I say, there's only a few listed there, but hopefully you'll recognise some of those. They're the companies who value the graduate experience that we offer at Sheffield, but also that offer our students internships. So throughout your time at university in Sheffield, we will give you the support that you need to look into your career options. The degree programmes offer professional accreditation as well as an academic degree, and the opportunity, as I said, for work placement or internships, or even study abroad and in volunteering, depending on the type of opportunity and experience that you want to gain whilst you're at university. There are many industry-led projects as well, so do become involved with as much as you can to make sure that you're employable. We have Careers Connect, which is a software linking our industry partners with the type of jobs and careers that you'll be looking for with your degree. We have jobs fairs, which we obviously hold on campus when we're able to, and we invite employers onto campus to give CV and interview training. But of course, you want to know about the scholarships. That's what you're here for, and you've joined us for today. Well, for undergraduates, we offer 50% merit scholarships. These are given to the students who have the highest high school qualifications. We also offer IB scholarships, so you could apply for both the merit and the IB scholarship if you are studying the IB programme. We also offer up to £2,500 international scholarships for all eligible offer holders. So if you're not successful with one of the merit scholarships, then don't worry, because there's still opportunity for you to gain a scholarship with us. We do also offer home scholarships, so if your fee status is not international and you're a home student, then there's lots of opportunity for home scholarships as well. Depending on the type of course you want to study, we also offer engineering and computer science scholarships. Again, these are awarded to students who have the highest high school qualifications. So the higher your grades at high school, the more you will be awarded in your scholarship. Here's one of our scholarship winners from Turkey. This is Isul, and she said, "I have never been in a more welcoming, friendly and helpful environment. I wouldn't be here now if it wasn't for my scholarship. All my life, I dreamed of studying abroad and being a scientist. This scholarship allows me to fulfill my dreams." And Isul is actually available to chat to on our website. So if you want to find more about what it's like being a student in Sheffield and being a scholarship winner, then you can chat to her on our website. For postgraduate study, we also offer 150 scholarships worth 25% of the tuition fee. But again, if you're not successful with the merit scholarship, we also offer up to £2,500 international scholarship
for all eligible offer holders. We've recently also introduced an Mba Scholarship. This is only currently available for students who already hold an offer with us for their MBA, but it's just an example to show you the generosity that we have with our scholarships at Sheffield. So hopefully this will be something that the management school continue to do year on year. Again, we've got postgraduate scholarships available for home students, if that's your fee status. And we're also offering Chevening scholarships for the courses listed by Chevening. So do have a look and see if the course that you're interested in matches one of those on the Chevening list. We'll give you guidance and advice on finding and applying for PhD funding because it can be quite complicated. But as Turkish students, perhaps one of the easiest routes will be through the Ministry of Education. So I'll leave Subutai from Educast to explain a bit more about that when I finish my presentation. Here's another one of our scholarship winners. And again, he says, I received an email from the University of Sheffield that changed my life forever. It said I had received a 50% merit scholarship. So again, another very happy Turkish student with his scholarship. Now, although you may have heard that the UK is no longer participating in the Erasmus scheme, we do now have a new scheme that the UK government has proposed called the Turing Scheme. This means that you can come and study in the UK, and whilst you are in the UK, you can then spend a semester or a year at one of our partner universities in the same kind of way as you would with Erasmus. So we have over 300 university partners around the world. And through the Turing Scheme, you can apply for funding to be able to go and study in one of these partner universities. There's also a lot of different financial help available at the university. The Students' Union is a political body which sits alongside each university in the UK. And in Sheffield, we're proud to say that it's been voted the UK's #1 students' union for a long time running now. We offer advice, guidance, welfare and support, but we also have an employment agency in there. It's called the Job Shop, and this is where you can find part-time work to sit around your degree programme. You can also find careers advice, advice on volunteering, there's banking, legal, visa support, accommodation, health and wellbeing and chaplaincy. But it's also a social centre. So that's where we have over 300 clubs and societies, sports, activity zones, a cinema, shops, and so much more. Again, there's a 360. So if you can't come and visit in person, then do have a look at our 360s. Explore as much as you can. I know it's extremely frustrating at the moment that travel is not possible, but all universities in the UK are offering online open days, virtual tours, one-to-one video chats, and the opportunity to chat to students online. So do engage with us in as many ways as you can to try to find out as much information as possible. Just in case you weren't sure where Sheffield is, this is where we are, central in the UK. You can fly with Turkish Airlines into Manchester, which is just 45 minutes from Sheffield. Or alternatively, if you're near Dalaman, then Wizz Air, the budget airline, is also offering flights to Sheffield. Do have a look at budget airlines. Obviously, once the COVID situation has changed, they will be operating much more frequently to more destinations in the UK. And some of the highlights of living in Sheffield are that we're the 4th largest city in England, 25% more affordable than London. So if finance is a real issue for you, then that could be the difference between whether you come to the UK or not, or which city you choose in the UK. 25% is a lot if you think in terms of living costs, transport, and your fees. It's a safe and friendly city, and it's also a vibrant centre of sport, music, and culture. But whilst we've not been able to be sociable indoors during COVID, luckily it's a very green city, and we've been able to enjoy the historic buildings and the open green spaces, not just in the city centre, but next door in the Peak District National Park. So do come and visit if and when you can. And in the meantime, whilst it's not possible to travel, engage with us in these different ways. So have a look at the QR code to complete our online form. Visit our virtual open days, 360s, YouTube channels, and use that link
with chat at the end, because this is where you can chat to our current students and ask them exactly what it's like to study in Sheffield. The email address to contact me is there. As I said, my name is Julia Pitchford, and you can email and ask any questions at international@sheffield.ac.uk, and we'd be happy to arrange a one-to-one with you as well. So I'm going to stop sharing now and hand over to my colleague from Educas, who's going to be able to explain to you in Turkish about funding opportunities available in Turkey. Thank you, Julia. Thank you for the nice presentation and your time and handing it over to me. Herkese merhabalar. Ben Educas Yurtdışı Eğitim İstanbul Anadolu Yakası Şube Müdürü Subitay Kaan Kaynak. Size şimdi Sheffield Üniversitesi'nde ve İngiltere'de %100 burslu okuyabileceğiniz bazı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde verilen burslardan bahsedeceğim. Şimdi ekranımı paylaşmak istiyorum öncelikle. Sanıyorsam şu an ekran görünüyor. Doğru mudur? Evet, görünüyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türk vatandaşı olarak %100 burslu okuyabileceğimiz 3 tane burs çeşidi var şu an Türkiye'de verilen. Bunlardan en kapsamlısı YLS'ye bursu, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bir burs. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde verilen bir burs bu. Bundan sonra Jean Monnet bursu, Avrupa Birliği Başkanlığı neticesinde ve Avrupa Birliği Komisyonu çerçevesinde verilen bir burs. Aynı şekilde TEV bursu, Türk Eğitim Vakfı'nın verdiği bir %100 burs da var. Bu 3 bursun da üzerinden geçeceğiz ve Sheffield Üniversitesi'nde ve daha birçok üniversitede İngiltere'de eğitimimize nasıl %100 burslu ve aylık ödenek alarak devam edebiliriz, bunları anlatacağım. Öncelikle YLS'ye bursu üzerinden başlamak istiyorum. Çünkü en kapsamları bursların arasında Türk vatandaşlarına verilen burs bu burs oluyor. Hatta çok yakın bir zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi üzerinden de hangi tarih aralıklarında başvuruların alınacağı yayınlanmış oldu. 16 Ağustos itibariyle 16 Ağustos ve 27 Ağustos aralığında alınacak başvurular. Tam tarih henüz belli değil. YLS'nin kendi sitesinde, YYGM sitesinde yayınlanacaktır diye tahmin ediyoruz önümüzdeki aylarda. Şimdi YLS'ye bursuna sahip olabilmek için sahip olmamız gereken bazı kriterler ve bazı sınavlar var. Bunlar nelerdir? 2020 kılavuzu, yani geçtiğimiz senenin kılavuzu üzerinden konuşabiliyor olacağım şu anda. Çünkü 2021'in kılavuzu henüz daha Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış durumda değil. Koşullar şu şekildedir. Öncelikle 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyordu. Bunun için bir doğum yılı veriyorlar kılavuzda. Bu sene, yani 2021 dolayında bu doğum yılının 1991 yılı ve sonrası olmasını tahmin ediyoruz. Aynı şekilde lisans seviyesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir 4 yıllık programla, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir üniversiteden 4 yıllık bir programdan mezun olmuş olmanız gerekiyor. Son 3 yılda yapılan ALES'te tercih edebilecek programın kabul ettiği puan türünden, yani eşit ağırlık, sözel veya sayısal türlerinden en az 75 almış olmanız gerekiyor. Bu tamamen başvuracağınız kontenjan üzerinden belirlenen bir puan türü oluyor. Yani sosyal alanlarda veya sözel alanlarda başvuruyorsanız eşit ağırlık sözel, ama sayısal alandan başvuruyorsanız sayısal alan puanınız baz alınıyor burada. Aynı kontenjanlar, aynı puan türünden kabul eden kontenjanlar da oluyor. Örnek vermek gerekirse psikoloji hem eşit ağırlık hem sözel puan türünden baz alıyor bunu. Böyle bir durumda ise en yüksek puan türünüz hangi türdense bu baz alınıyor oluyor. Yani özellikle mesela 73 sözelden alınmış ama eşit ağırlıktan 77 alınmış. Bu yine başvurabiliyorsunuz anlamına geliyor. Son 3 yılda yapılan hangi ALES'lerin kabul edileceği ise tamamen kılavuzda yer alıyor. Dönem dönem şu ALES puanları kabul edilecektir, şu ALES sınavları kabul edilecektir şeklinde kılavuzda yer alıyor. Not ortalamasının 4 üzerinden minimum 2,5, 100 üzerinden ise YÖK denkliğine göre, altını tekrardan çiziyorum, YÖK denkliğine göre 65 ve üzerinde olması gerekiyor. Erkek bursiyer adaylar için ise askerlik ile ilgili ilişkinin bulunmaması gerekiyor. Yalnız yanlış anlaşılmasın, askerliğini yapmış olması gerekiyor anlamına gelmiyor bu durum. Eğer ki kayıtlı bir yüksek lisansınız veya lisans yüzünden bir teciliniz söz konusu ise bu da askerlik ile ilişkinizin bulunmadığı anlamına geliyor. Sağlık durumunun yurt dışında eğitim görmesine ve Türkiye'ye döndüğünde belirtilen kurumlarda çalışmaya uygun olması gerekmektedir. Bu senet işlemlerinde, yani bursu kazandıktan sonra
devlet tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından size verilmesi gereken bir belge oluyor ve sağlık durumunuzun çalışmaya uygun olması gerekiyor. Çünkü bu geri ödemeli bir burstur. Birazdan bundan da bahsedeceğim. Hizmet olarak geri ödemesi bulunuyor. Yüksek öğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmanız gerekiyor veya eğitim hayatınızda herhangi bir cezada almamış olmanız gerekiyor. Bu bursun en büyük avantajı şu: hizmet ödemeli bir burstur. Maddi bir ödemesi yok bu bursun. Hizmet ödemesinden kastımız da şu şekilde: eğitim gördüğünüz süre çarpı 2 dönüşünüzde kontenjanınızda belirlenen kurumda hizmet vermek durumundasınız. Örnek vermek gerekirse YÖK üzerinden bir üniversite kontenjanına yerleştiyseniz ve yurt dışında 4 sene eğitim gördüyseniz Türkiye'de 8 sene belirlenen kamu kuruluşunda hizmet vermeniz gerekiyor. Belirlenen kurumda belirlenen pozisyon dahilinde oluyor. Bir sonraki burstan bahsedeceğim. Bu da TEV bursu. Türkiye Eğitim Vakfı'nın verdiği bir burs. Öncelikle bahsetmek gerekirse bu geri ödemeli bir burs arkadaşlar. Geri ödemeden kastımız şu şekilde: maddi olarak bir geri ödemesi var. Bu eğitiminizi bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüğünüzde veya dönmediğinizde tekrardan çalışmaya başladığınızda aylığınızdan kesilecek bir burstur. Aylık yapılandırmayla kesiliyor ve bunun amacı tekrardan TEV bursu kapsamında başka öğrenciler de eğitimlerine başlayabilsindir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranıyor aynı şekilde ve 30 yaşından büyük olmamanız gerekiyor Türkiye Eğitim Vakfı'nın Avrupa burslarına, yurt dışı burslarına başvurabilmeniz için. Türkiye sınırları içinde eğitim veren YÖK'e bağlı üniversitenin ilgili fakültelerinin son sınıfındaysanız eğer, yani 4. sınıftaysanız veya mezun olduysanız bu bursa başvurabiliyorsunuz. Lisans ortalamanızın 4 üzerinden minimum 3 olma kriteri bulunuyor ve aynı zamanda eğitiminize devam edebileceğiniz veya başvuru standartlarının gereksinimini gerektiren yabancı dil puanınızın elinizde bulunması gerekiyor. Bir sonraki çok kapsamlı burslardan, %100 burslardan bir tanesi Zamanı bursu. Bu burs Türkiye'deki kamu sektörleri çalışanları ve üniversitenin son sınıf veya yüksek lisans öğrencilerine verilen bir burs. Aynı şekilde üniversitenin akademik idari personelleri, özel sektör ve STK çalışanlarına da verilebiliyor aynı şekilde. Şöyle bir yüzdelik dilimde bakacak olursak %30'luk bir dilimini öğrencilere, %70'lik bir dilimini ise kamuda çalışan veya özel sektörde çalışan kişiler alıyor bu bursu. Çünkü iş deneyimi önemli bir faktör bu bursu elde edebilmek için. Lisans not ortalamanızın 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gerekiyor. Ve son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan yabancı dil belgesine sahip olmanız gerekiyor. Yani elinizde bir IELTS, TOEFL veya gideceğiniz ülkenin dil puanına sahip olmanız gerekiyor bu bursa başvurabilmek adına. Burs geri ödemesiz bir burstur ve hizmet ödemesi yoktur. Bu ne demek oluyor? Yani bu bursu kazanıp sonra herhangi bir maddi veya hizmet yükümlülüğünüz Türkiye döneminde veya başka bir yere karşı olmuyor. Lakin eğer bir kamu kuruluşu çalışanıysanız ve bu bursla yurt dışında eğitim görmek için gidiyorsanız, başvurduğunuz, yani çalıştığınız kamu kuruluşu sizi sözleşmeye ücretsiz izne çıkardığında geri döneceğinize dair bir imza, yani bir belge imzalatabilir ve Türkiye'ye döndüğünüzde çalışacağınızı tekrardan aynı kuruluşta garantileyebilir. Başvuru tarihleri bu burslarda çok önemli. YLS bursu konumun başında bahsettiğim gibi 16-27 Ağustos tarihleri arasında alım yapacağını Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimince duyurdu. Bu tarihler aralığında kesinlikle YLS'nin sitesini takip etmenizi öneririm. Aynı şekilde bizlere de ulaşabilirsiniz Edukasyon Yurtdışı Eğitim olarak. Sizlere gerekli detayları aktarıyor olacağız aynı şekilde. TEV bursu için ise Mart ayı başvurular için son tarih. Zamanı da aynı şekilde her sene Aralık ayında başvuru son tarihlerini bitirir ve Mayıs'a kadar belge teslim sürecini sonlandırır. Burslar Türkiye'den alabileceğimiz bu 3 burs %100 kapsamlı olabilecek şekilde. Ben Edukasyon Yurtdışı Eğitim İstanbul Anadolu Yakası Şube Müdürü Subitay Kaan Kaynak. Bu burslar hakkında dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Cep telefonumdan da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde e-mail adresimden de ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine sorularınız varsa aynı şekilde dilediğiniz zaman soruları chat bölümünden veya sorular bölümünden yönlendirebilirsiniz. Seve seve yardımcı olmaya çalışacağım. Thanks, Suvitai. Yeah.
I've been answering some of the questions in the chat box here, which is great. There are a few questions about Jean Monnet, so I know you have mentioned it a little bit. I don't know if you want to check the questions that are in the box. I'll be checking from down to top right now. All questions asked in Turkish right now. İbrahim Bey şöyle bir soru sormuş. Do you mind if I speak in Turkish, by the way? No, go ahead. Okay. İbrahim Bey şöyle bir soru sormuş. Subitay Bey, Jean Monnet burs programı 2022 yılında İngiltere'yi kapsayacak mı, belli oldu mu? Maalesef 2022 için herhangi bir duyuru yapılmadı. Büyük ihtimalle Eylül ayında bu duyuru yapılacaktır ama 2021'de İngiltere kapsamda vardı. Ki keza şu an gidecek öğrenciler de İngiltere'ye yönelik başvurular yapabiliyorlar ve aynı şekilde ödeneğin olacağı da açıklandı. Lakin hani şöyle küçük bir detay var. Jean Monnet bursu okul ücretleri konusunda belirli bir limit koyuyor. Bu da 20.000 euro limitidir. Bunun GBP karşılığının üstü ve okulun ücreti arasında olan kısım öğrenciye yansıtılıyor faturalandırma olarak. Tabii ki de okullar bu konularda ekstra burs vererek bazen bu aradaki farkı sıfıra indirebiliyorlar. Ama İngiltere en azından 2021 yılı için şu an geçerli. 2022 yılı için henüz bir şey söylemem pek mümkün değil maalesef. İlerliyorum şimdi sorulardan, Türkçe olanlardan. Gizem Hanım şöyle bir soru sormuş. Jean Monnet bursu psikoloji master'ı için geçerli midir? Hiç yalan söylemeyeyim, bugüne kadar hiç psikoloji öğrencisi Jean Monnet'den görmedim. Ama bir bakmak gerekir tekrardan Jean Monnet kontenjanları açtığında. Genellikle daha hukuksal alanda veya management alanında öğrenci gönderiyor veya politika departmanı altında oluyor. International Relations gibi başlıklarda gönderiyorlar. Ayşe Hanım şöyle bir soru sormuş. IELTS ya da TOEFL sınavlarının hangisinden ne kadar puan almalıyız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu iki sınav farklı iki ülke menşei bir sınav. İngiltere'de daha fazla geçerli olan sınav türü IELTS. Lakin TOEFL'ın da neredeyse her üniversitede geçerliği bulunuyor İngiltere'de. Ama İngiltere'de eğitiminize başlamak istiyorsanız naçizane tavsiyem IELTS üzerinden devam etmenizdir. Özellikle pre-sessional eğitimi alacaksanız yüksek lisans için örnek veriyorsam IELTS'in UKVI akademik türüne girmeniz gerekiyor. Tabii bilmiyorum lisans seviyesinde mi yoksa yüksek lisans seviyesinde mi eğitim alıyorsunuz ama hazırlık programları neticesinde UKVI skoru almanız gerekiyor IELTS üzerinden. Ne kadar puan almalıyız sorusu tamamen başvuracağınız program özelinde değişen bir şey. Lisans seviyesinde minimum 4,5-5 almanız gerekiyor en basit programdan başlayabilmeniz için. Yüksek lisansta da Sessional programlarını da katarsak 4,5 üzeri bir skorla gitmeniz gerekiyor. Ama eğer ki herhangi bir hazırlık programı almak istemiyorsanız basit bir tercümeyle şöyle söyleyebilirim. Yüksek lisansta minimum 6,5 overall, lisansta ise minimum 6 overall elde etmeniz gerekmektedir. Oğuzhan Bey şöyle bir soru sormuş. Lisans için %100 burs imkanı var mı Subitay Bey? Maalesef lisans için %100 burs imkanı bulunmuyor. Sadece TEV'in bazen özel burslar oluyor, özel öğrencilere verdiği. Bunlar için TÜBİTAK üzerinden yine başvurmanız gerekiyor. Yani bir başvuru prosedürü olan bir burs değil maalesef. TÜBİTAK veya TEV üzerinden bakıyor olmanız gerekiyor. Beyza Hanım şöyle bir soru sormuş. Lisans eğitimimi almaya oradan devam edebilir miyim? Tabii ki de edebilirsiniz. Bu tamamen programınıza bağlı. Top-up ismi verilen program tipleri bulunuyor İngiltere'de. Bunun için bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Çünkü her bölümde maalesef top-up imkanı olmuyor. Bölümünüzü daha net bir şekilde söyleyebilirseniz top-up degree üzerinden hangi programlara devam edebilirsiniz, nerelerde devam edebilirsiniz çok daha iyi yardımcı olabilirim sizlere. Ben bu arada mail adresimi ve iletişim bilgilerimi de chat bölümünden şu an aktarıyorum. Dilediğiniz zaman bana da ulaşabilirsiniz buradan. Sorularınızı da yanıtlamaya devam edeceğim aynı şekilde. Nerede kalmıştık? İbrahim Bey şöyle bir soru sormuş. Which IELTS exam should we take to be admitted to a postgraduate degree program? IELTS Academic, UK ve Academic. Okay. Türkçe cevaplayabilirim diye umut ediyorum sizlere bu soruyu. Julia da aynı şekilde cevaplayacaktır bu soruyu. UKVI Akademi'nin tek durumu şudur.
yüksek lisans eğitiminde veya doktor eğitiminde eğer pre-sessional kursuna gidecekseniz ve yüz yüze eğitim almak istiyorsanız UKVI Akademi'ye vize şartı olduğundan dolayı başvurmak zorundasınız. Postgraduate olarak yüksek lisans, doktora veya MS programı gibi research programlara gidecekseniz direkt olarak Eylül ayında veya okulun gerektirdiği başlangıç ayında başlamak istiyorsanız IELTS akademik skorunu almanız yeterlidir. Aradaki en büyük fark şu şekilde, örnek veriyorum yüksek lisans programınız 6,5 overall skora 5,5 alt skor istiyor. Bu skoru aldığınız takdirde IELTS akademik puanı ise eğer direkt Eylül'de eğitiminize başlayabiliyorsunuz. Ama örnek veriyorum siz 6,5 isteyen bir programdan 6,0 overall aldınız ve eğer bu UKVI akademik puanı ise eğer aldığınız program pre-sessional yani ön hazırlık programına giderek yüz yüze eğitiminize de İngiltere'de başlayabilirsiniz. Yağız Bey şöyle bir soru sormuş. %100 İngilizce bir bölümden mezunsak ve bu transkriptimizde yazıyorsa herhangi başka bir dil yeterlilik sınavından belge almamız gerekiyor mu İngiltere'de yüksek lisans için? Öncelikle ne zaman mezun olduğunuz çok önemli. Bunu her üniversite maalesef İngiltere'de yapmıyor ama bunu yapan bazı üniversiteler var. %100 İngilizce bir bölümden mezun olduysanız ve son 2 sene içerisinde mezun olduysanız özellikle şiddetle tavsiye ediyorum. Son 1 sene içerisinde olması çok daha avantajlı bir konumda olur bu şekilde. Herhangi bir ekstra dil belgesi almadan eğitiminize devam edebilirsiniz. Doğrudur. Endüstri mühendisliği, Beyza Hanım sorunuzu hatırlayabilmek için geri dönüyorum. Endüstri mühendisliği, tamam, top-up degree'ler üzerinden konuşuyorduk. Tabii ki de şöyle direkt mühendislik dalı üzerinden Industrial Engineering dediğimiz şey İngiltere'de pek benzer bir karşılığı olan bir program değil sosyal mühendislik dallarında. Engineering Management tarzı programlar üzerinden top-up degree ile ilerleyebilmek sizin için mümkün olacaktır. Dilerseniz sonrasında beni telefon numaramızdan arayabilirsiniz veya mail ile ulaşabilirsiniz. Size top-up degree'ler hakkında geri dönüş sağlayacağız en kısa sırada. Ela Hanım şöyle bir soru sormuş. Lise 3'üm ve üniversiteyi orada istiyorum. Gidebilmem için buradan okuyup mu geçmem lazım? Yoksa başka bir şekilde yardımcı olabiliyor musunuz? Şöyle lisans yani lisansımızı orada tamamlamak istiyorsak lise 4. sınıfı okumamız yeterli burada. Öyle söyleyeyim. Yani burada bir liseden mezun olmamız yeterli. Sonrasında herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Herhangi bir sınava girmeksizin transkriptinizin son 2 senedeki notlarıyla üniversitenize İngiltere'de geçiş yapabilirsiniz. Oğuzhan Bey şöyle bir soru sormuş. %100 İngilizce işletme departmanında lisans eğitimi görmekteyim. Bahsetmiş olduğunuz devam programında ne gibi imkanlar bulunmakta? Devam programından kastınız nedir? Bilemedim onu şu anda, anlayamadım. Devam programı pre-sessional'dan bahsediyorsanız pre-sessional eğitimi İngilizcenizi ve bölümde alacağınız dersleri daha pekiştirebilmek anlamında verilen 4, 5, 6, 7, 8 hatta 15 haftaya kadar uzanabilen program tipleri. Genellikle İngilizce seviyeniz okulun programının istediği standardın altındaysa bu programa yönlendiriliyor öğrenciler. Top-up, evet, top-up için soruyorsak şu şekilde lisans yani lisans döneminde Türkiye'de ilk 2 seneyi bitirdiyseniz yani 1. ve 2. seneyi bitirdiyseniz 3 ve 4'ü tek bir seneye kondense edip çünkü İngiltere'de lisans 3 sene sürüyor. Bir senede mezun olabilme imkanı sağlanıyor. Bu tamamen şuna bağlı hangi programdan mezun oldunuz ve not ortalamanız kaç, çok önemli bir değer kazanıyor burada. Minimum 2,5 not ortalamasına sahip olmanız gerekiyor. 3. ve 4. sınıfın transkript derslerini İngiltere'nin son senesi gibi top-up degree'nin son senesinde görüp direkt diplomanızı alıp mezun olabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi program özelinde ve not ortalamanız özelinde bir şey olduğu için ve her üniversitede top-up degree maalesef bulunmadığı için bizimle iletişime geçip hani detayları daha fazla konuşmanızı kesinlikle tavsiye ederim. IELTS için ise yine aynı şekilde pre-sessional programları ve direkt başlangıç için IELTS puanının akademik puan üzerine ilerlememiz gerekiyor. Genelde bu 6,5'lu skor, yani IELTS'ın 6,5'unuz bulunması gerekiyor. Ama eğer ki bir de %100 İngilizce veren bir programda okuyorum derseniz böyle bir durumda maalesef İngilizce skorunuzun waive edilme durumu yok. Çünkü mezun olmuş olmanız bekleniyor. Benim biraz önce bahsettiğim bir programdan mezunsanız bir daha bir sınav olmadan devam edebilirsiniz. Hususu için mezun olma şartı aranır.
Yağız Bey şöyle bir soru sormuş. Hem önceki soruma verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Bir de sormak istediğim diğer sorum, yüksek lisans ikinci meslek sınav gerekli mi? Şöyle cevaplayabilirim bunu. İngiltere'de çok spesifik, çok nadir okulların çok spesifik programları GRE, GMAT gibi sınavlar ister. Örnek veriyorum, çok yüksek rankingli bir okula gitmek istiyorsanız ve ekonomi alanında gitmek istiyorsanız GRE sınavı gözde sınavlardan bir tanesi olacaktır. Bu hani hepimizin çok bildiği Oxford, Cambridge gibi okullara gitmek istiyorsak sadece bunlarda gerekli olabilecek bir sınav. O da spesifik programlarında gerekli olacak bir sınavdır GRE sınavı veya GMAT sınavı. Şöyle bir soru var. Feyza Hanım sormuş. Duolingo geçerli mi bu sene? Maalesef Sheffield Üniversitesi'nde geçerli değil. Çok nadir üniversite kaldı Duolingo sınavını kabul eden şu an için İngiltere'de. So whilst you catch your breath, Subutai, thank you for answering all of those so quickly. No problem. I will just mention, because there are obviously concerns about the situation with COVID. So we can only do what we are allowed to do following government regulations. But what we will do, as we did last year, is to be as flexible as we can with entry requirements, deadlines for applications and submitting your evidence. And also with scholarship applications. We change things as and when we feel that we need to, and we do take on board feedback and market intelligence which comes from countries all around the world, because obviously we do have applications from around the world and every country is experiencing COVID differently. So we are trying to be flexible. We do want to help as much as possible for students to make their applications, to gain scholarships and funding, and to start their studies, hopefully in the UK, and if not, then a mix between UK and online. So keep an eye on the information available on the university website and use the UK government website. Don't rely on everything that you read on social media. Make sure you're looking at the official channels for as much information on quarantining, vaccine passports, various things that are happening at the moment in terms of traffic lights. So it is sad at the moment that Turkey has now been put on the red list for travelling to the UK, because we understand that there were lots of people travelling from India through Turkey. But hopefully that situation will change soon, just as it has been doing throughout the year. So the traffic light system will be updated every 3 weeks. The UK government makes a new announcement. And when there is a new announcement from the government, the universities will also alter our advice to students as well. So don't worry about the situation now. Just keep an eye on things as they change and contact us and look at our website if you have any concerns. Now I'm just looking at where I got to with the questions. Accommodation. So yes, we offer guaranteed accommodation to all international students. So that's for undergraduates and for postgraduates. We have accommodation in the city, on the campus, and 20 minutes from campus, depending on the environment that you want to live in. It's a private bedroom, not a shared dorm. So you have your own bedroom. Many of them also have your own private ensuite bathroom. And then you share a kitchen and a living space with maybe 6 or 8 other students. So it's sociable, but you also have your own private room and bathroom as well. The cost will vary depending on the location. There are many new student accommodations all over the UK. So it really depends on whether you want something affordable or whether you have the luxury to be able to afford something with a penthouse swimming pool and Xbox. It really depends on what type of scholarship you can get. But we do try to make it as affordable as possible. The university accommodation includes your bills, Wi-Fi, insurance, electric, water, gas, etc. And there are many different things to make it more affordable as a student. As I've said, Sheffield is 25% more affordable than living in London. But
everything is close, so you don't have expensive transport costs. You can walk and cycle, and as a student you receive discounts for food, telephones, cinema, shops, restaurants, so you can make it as affordable as possible. So there's a question about English language from Ghana. So I'm presuming, was that leading on from the engineering degree taken in English? Ghanaian English language qualifications. I know we've got various ones. There's the IEFT, which is we accept as an equivalent to an IELTS. So you would need to check our English language requirements for the various countries in Africa. But if the degree program was studied in English, then it would have to be in a majority English speaking country, and those are specified by the Home Office for immigration requirements. So it's not something that the university decides, it's set by the Home Office for immigration purposes. Did you manage to get through all the ones in Turkish there, Sivita? Yes. You were talking very quickly. All completed. The reason why is the old questions were all relevant to each other. That's why I'll go quickly. I thought you needed to stop and breathe. So I did mention scholarships, obviously, because that's the main title of this webinar. I didn't actually mention the deadline. So for our merit scholarships, and our IB scholarships, and that includes the postgraduate scholarships as well, the deadline is the 17th of May, so that's next week. So if you have applied to the university but not applied for a scholarship, do that as soon as possible. If you haven't even made an application yet, then apply to the university and make a scholarship application as soon as you possibly can. If we look at the number of scholarship applications and decide they are low because of the situation with COVID, we may extend that, but it will just depend on the situation next week. Currently, we haven't made a decision to extend it. So 17th of May for that deadline. For the £2,500 fee discount scholarship, you need to have accepted your offer with us by the 18th of June. So if you're not meeting the requirements for the merit scholarship, then you can still apply for the other scholarship, but the deadline for that one is the 18th of June. Again, it may change depending on the numbers and the situation with COVID, but that's the current deadline. Compared Sheffield living expenses. Well, I've said it's 25% cheaper than London. I don't know if you caught that. Obviously, London is the capital, so it will be more expensive. In comparison to other cities in the UK, it's quite geographical. So in the north of England, it's cheaper than in the south of England. But I would say it's cheaper than Manchester. Geographically, they're both northern. But I think Sheffield is very affordable because everything is so close. It's a large city that has all of the things that you would want with, you know, shopping centres, music arenas, even an ice rink. But everything is quite close. So that means that, you know, you have less transport costs. People are very generous and friendly. You meet people and they will be, you know, they'll give you things for free or offer you a discount. Students get discounts all over the UK. You have an ID card as a student. So it really depends on what your hobbies and interests are. You know, if you have expensive hobbies, then your living costs will be expensive. But in general, Sheffield is one of the most affordable cities. There are different rankings, along with academic rankings. There are affordability rankings. So you could Google that, but do be careful which ones you rely on. Is it possible to work and study? Yes, of course. So even with your international student visa, you are allowed to work part-time during term time. And in your holiday, you are allowed to work full-time. So there is a cap on it, but I think you would be exhausted if you worked more than the hours of study and work allowed as a student. The
The pay is very generous. So as I said, we have an employment agency within the university where we help to find part-time work which fits around your timetable so that you're not doing too much. And it's more than the minimum wage. It's very generous. And of course, the tax is different as well. You're not paying full tax as a student. We offer paid student ambassador work. For some universities, that's just an opportunity for a good job title and experience, and you don't get paid. But at Sheffield, we pay our student ambassadors. So the city and the university have plenty of work experience available for you. And after you have graduated, you can apply for the graduate visa route. So you can stay in the UK and gain employment. So yes, after graduation, you are able to stay in the UK and work through the graduate visa route. Initially, it doesn't have to be a particular level or a particular salary. You can remain and work in the UK for 2 years on the graduate visa route. Beyond that, yes, it will depend on the type of work that you are doing and whether a company will sponsor you. And these things change with governments. But currently, the graduate visa route, any student can apply for that from anywhere in the world. Once you've graduated, you just change the visa and the university will help you to do that. We will do the application with you to ensure that that goes through successfully. In terms of helping with job placements, we have a careers team, not just centrally, but also in each department. And they have connections in industry. So if you're studying engineering, then our engineering department have the contacts in those companies that can help find you jobs there. The same with sciences, with the arts, with medicine. And so our links in industry, if you have done a placement year or worked part-time whilst you've been studying, then those contacts that you have made throughout your degree program will be vital for you to contact when you have graduated, to say, hey, remember me? I've had this experience. I already worked with you and now I have a degree. And that makes it much easier for you to find employment afterwards. But we have software which connects the industry links that we have with the type of careers that you might be looking for. We have companies who come into campus to talk to you about their opportunities, what they're looking for in interview techniques and applications. So we provide as much support and advice as we can. You can even use the University Career Service for 3 years after you've graduated. So we don't just say goodbye when you graduate. We stay in touch with you. You can use the Career Service. We have an entrepreneurship team as well. So if you wanted to start up your own business, you can still use the university facilities for 3 years after you've graduated, because we really want to make sure that we're helping support you into the career or your own business as a startup to do what you want to do, to make the most of your degree. There's no application fee for the university, but you do need to make a deposit before you come, which you would need to do as part of the immigration process anyway. But there's no fee for applying, so you can apply to as many universities as you want for free, and you won't need to pay anything until the latest. But when you make your visa application, at the earliest, some will depend on how popular the courses are. So if a course is extremely popular, then we might ask for a deposit to prove to us that you are genuine in your application to come to us. And that is a deposit that will hold that place available for you.
I'm scrolling through. The graduate visa. So after 2 years after graduating, Ibrahim, I don't know if you're applying for an undergraduate or a postgraduate, but if we're talking about what the immigration policy will be in 3, 4, 5, 6 years time, I can't possibly tell you. I can tell you at the moment, as part of the graduate visa route, you don't need to have graduate level employment in your field of study in those initial 2 years, but that will change after that 2 years. But as I say, in 3 years time, it could be completely different. So just keep an eye on the immigration pages on the government websites. Our immigration team within the university, along with the careers team, will keep supporting you with that throughout. So whenever there are any changes, we make sure that our international students are aware of the opportunities available to them and how to go about those application processes. So we will support you with that. There is no age limit for studying at the university at all, for any of the programs. I mean, some medicine and dentistry, they may put a cap on it, but that's not the hardest bit. I mean, the things that you have to get through to get onto those programs would be the main obstacles. No, there's no age limit. We are happy for applicants for mature students, and we understand that everybody has a completely different route into education. So the older you are means that it may be difficult, for example, to find all the relevant qualification certificates to make the correct judgment as to what level that may be. And so we have a different application process and use life experience, work experience. So it's a different type of acceptance and admissions for mature students, but there's definitely no age limit. There's a few more there in Turkish, Subitay, if you want to answer those for me. Yes, I was actually typing some of the answers right here, so I can tell them right away here. Ayşe Hanım şöyle bir soru sormuş. Transkripti kendimiz mi yazıyoruz, okulumuzdan mı yazılıyor, yoksa sizin gibi danışman şirketlerde mi yazılıyor? Lise seviyesinde olduğunuzu varsayarak konuşuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen resmi bir doküman. Bu okulunuz veriyor, Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi çerçevesinde. Bu yüzden okulunuzdan talep etmeniz gerekiyor bu resmi evrakı. Eğer yüksek lisans seviyesinde bir başvuru arıyorsanız bu da üniversiteden alınan bir evrak, transkript. Bu her sene notlarınız, derslerden aldığınız notları gösteren bir döküm. I'm all up to date with the questions. Oh, and another. Will my diploma valid in countries such as US, Canada, Australia? As a degree from Sheffield, so a university degree from Sheffield is recognised globally. We understand that there could potentially be changes with the UK qualifications no longer being part of the EU, the Bologna process, but we haven't had any confirmation as such. And even though we're no longer in the EU, that doesn't mean that our degree programmes are not recognised. There may become a process whereby there has to be a validation, but all governments around the world have an education validation process. They usually have a software that they check education qualifications in, and UK degrees are recognised globally, and certainly a top 100 university, a member of the Russell Group, there's no problems. You have the University of Sheffield on a CV, it's globally recognised and accepted. Nobody needs to search to see if it's valid or not. As long as it's not a fake certificate, obviously. There's one more Turkish question that I'd like to answer. Aşkın Ela Kaya şöyle bir soru sormuş. Lise ortalama kaç olması daha kolay olur üniversitelere giriş için?
sayısal öğrencisiyim. Diploma notum 87. Şimdi 87 çok iyi bir not ortalaması ama burada şöyle bir faktör devreye giriyor. Hangi liseden mezunsunuz? Bu bir düz lise mi, özel Anadolu Lisesi mi, fen lisesi mi? Bu çok fark edebilecek bir durum. Çünkü foundation senesi olarak adlandırılan bir hazırlık senesi var. Okulunuzun tam ismi gerekiyor aslına bakarsanız. Çünkü bu tamamen şununla alakalı. Her Anadolu Lisesi veya her lise direkt birinci sınıftan başlangıç için uygun olmayabiliyor. Çünkü IB diploması, A-level diploması veya buna benzer bakalorya diplomalar var. Bu diplomalardan birine sahipsek normalde birinci sınıfa direkt giriş yapabiliyoruz. Tabii ki de Türkiye'de eğitim seviyesinde Anadolu Lisesi diploması üzerinden direkt birinci sınıfa giriş imkanı veren liseler de bulunuyor. İngiltere Üniversiteleri nezdinde konuşuyorum. O yüzden lisenizin ismi, daha doğrusu Türkiye'deki sıralaması birazcık önemli bir konumda. Ama 87 not ortalaması İngiltere'de rahatlıkla eğitim alabilmenize yarayacak bir ortalama. Her halükarda foundation gerekli olsa da olmasa da her türlü kabul alabilirsiniz. Çoğu üniversiteden demek istiyorum. Bir de şöyle bir soru vardı biraz önce, Julia cevapladı. Diplomam Amerika'da, Kanada'da veya Avustralya gibi ülkelerde geçerli olacak mı diye. Sheffield Üniversitesi dünyanın ilk 100 üniversitesinden bir tanesi. Bu yüzden hani herhangi bir araştırmaya gerek kalmaksızın bile direkt okulun adı yeterli olacaktır söylemeniz. Geçerliliği saydırabilmeniz adına, öyle söyleyeyim. Türkiye'de muadil sıralaması olmayan bir okul Sheffield Üniversitesi. Julia, the last question, would you like to answer it, or should I answer it? Double degrees. Yes, double degrees. So it depends whether you mean a dual honours or a double degree, as in doing two completely separate degrees at the same time. So we do offer dual honours programmes where you could combine, for example, English and history, or dual degree programmes, yes. So we offer a variety. It really depends what you want to study, but they would have to be connected. So you can't, for example, study medicine with something else because you wouldn't have the time. You would be in the hospital the whole time. But you can do engineering and civil engineering and architecture, and you would end up with a qualification in both engineering and architecture as well as your degree. You can combine lots of social sciences and arts and humanities, but you wouldn't be able to combine law and engineering, for example, because they're both professionally accredited degree programs and they have a lot of hours involved, and a very specific set course and modules. So it really depends on the type of subject you're interested in. Social sciences, arts and humanities, generally you can do dual honours programs, yes. Well, I certainly think we've had more questions than we have in the previous sessions, which is good. Hopefully we've been able to answer all of those questions. We have given you our contact details. Do get in touch with us. Don't forget the scholarship application deadlines, 17th of May for merit scholarships and the 18th of June to accept your offers for the £2,500 discount. And whilst you can't travel, engage with us in as many ways as you can. Quite happy to have one-to-one video chats and for you to chat online to our student ambassadors as well. So do get in touch with us. Yes, thank you very much for your great presentation, Julia and Subitay Bey. We believe it was a really informative webinar for the attendees. And you're welcome. Thank you for having us. And you covered them all. Thank you for your answers.
Also, I would like to thank the participants in Turkish as well. Katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. University of Sheffield ile ilgili diğer sorularınız için Julia'nın ve Subitay Bey'in paylaşmış olduğu mail adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Yarınki webinarlarımızda görüşmek üzere. Thank you again. It was a pleasure to have you in IEFT Talks. Thank you. Bye. Thank you. Take Biz care. teşekkür Bye ederiz. bye. Bye bye.